Sergeant, do you comprehend the value of the bullet in your barrel? It was manufactured in an English factory using English metal. It crossed 7 seas in an English vessel. By the time it reached the barrel of your gun, it cost £1. £1 sterling. Ha! Hiyo ni line. Kwa hii sinema ambayo tunaenda kuiangazia leo, unaweza jua nani ambaye alisema ile line? Andika hapo kwenye comment. Tunataka tujue nani wao wanashika lines vizuri ndani ya movie ama ndani ya sinema. And now, ladies and gentlemen, without much ado, sinema ambayo tutakuwa leo tukiangazia si nyingine mbali ni drum rolls, RRR. So, RRR inamaanisha Rise, Roar, Revolt. Unajua hata mimi naenda nishangai hii RRR inamaanisha nini. So, hii sinema katika introduction nataka nikwambie, brace yourself for a very very interesting ride. Mambo hapa inaenda kukua very hot kwa sababu bonge la sinema. Yani, if you have not watched this movie, by the time we are done with this review, utakuwa unakimbia pale kuhakikisha umewatch hii sinema. Hii movie ilikuwa released on 25th March 2022. Hapo ndo walifanya kurelease hii movie. Runtime yake ni 182 minutes. I think ni around 3 hours hivi. 3 hours pale umekaa chini unapiga sinema vizuri, unahakikisha uko na kahawa hapo, popcorn nini, mambo ndio ile. Juu hii movie yenyewe itakuruhusu hata uweke pause. Yeah, so country India. Na by the way, watu wengi sana wakiona hii movie ya RRR wanafikiria imetengenezwa na Bollywood. So hii si Bollywood. India kuna tribe ambayo inaitwa Telugu. Na so hii imetengenezewa uko Telugu, na so Telugu wako na yao inaitwa Tollywood. So it's good to know not everything you see from India is from Bolly. They have several companies na several watu kwa industry huko ambao wanafanya vitu. So not everything you see imetoka Bollywood. Ni kama tu majuu unakuta kuna Hollywood na kuna wase kama kina Tyler Perry na wase wengine wenye wanatoa sinema zao. So it's the same thing. So this is from Tollywood. Hapo kidogo kuna mtu nimechanua. So language, original language ya kitu ni Telugu. Niko nasema Telugu but it's Telugu. So na hapo ndo tunapata Tollywood. And then the cinema imedistributiwa na Pen Studios North India, Leica Production, and then KVN Productions, and then HR Pictures. Hao wako na multiple distributors. Nakumbuka niliwaambia distributor kazi yao ni ya maana sana, because bado umepiga sinema, umetengeneza mambo ni safi, so unahitaji watu ambao watafanya isambae na kuzipeleka different platforms na marketing na nini. So hao wako na around tuseme 4 companies wenye wanawafanyia distribution. So tushapiga pale introduction, tumesikia movie ilitoka lini. Sasa tunataka tujue baada imetengenezwa, ilitengenezwa na pesa ngapi? Maana hapa mambo inakuanga very important kujua pesa ni pesa ngapi, kwa sababu ukiangalia ile sinema unaona pale kuna watu ambao kuna pesa ilitumika. So nilipokuwa nikiangalia hii budget, kusema ukweli nilikuwa na heshima, yani I had a lot of respect for the directors, for the producers and the people who made this possible, because ile budget yenye walitumia, because hiki tumetumia, are you ready to hear, $72 million. So RRR hii pesa nikilinganisha, kwa sababu tumefanya review ya several movies, tumefanya Mission Impossible Dead Reckoning, ilitumia around 290 million, compared to the action enye iko ndani ya hii movie. Enyewe unaona ya kwamba it is 72 million was properly utilized. So the budget of this movie was $72 million. Unajua sasa watu wanasema $72 million. Hiyo pesa yote ukiweza peo, so unajenga baka. I'm telling you, production is expensive. And by the way,
RRR is the most expensive Indian film to date. Yani hii ndio imeunda, yani imetumia pesa mingi maeneo yale ya India. So si mchezo, wamejaribu, and enyewe if you watch this movie or if you have watched this movie, you have every reason to appreciate the budget. Vile hao watu walifanya budget utilization. Haya, hapa tuko na budget, tushapiga ma introduction, sasa tunakuja kwa crew. Hapa inakuwaga muhimu, juu hapa sasa unaweza kuta umechukua mtu mwenye ajui kazi, umechukua mzee mwenye ni wa boom, mzee anatagwa boom swinger, unakuta anaingiza tu kama manini boom ndani ya shot, unakuta mzee wa lighting ameweka lighting hivi, so hapo ukiweza gonga nje mambo yako inaweza kuwa very bad. So crew, tunaanza na mkuu mwenyewe, bwana director anaitwa SS Rajamauli. So umse bado ndiye amefanya screenplay, Rajamauli, and then dialogue ni Sai Madhav Bura na Rama, na bado ule mse director bado alikuwa amehusika hapa pande ya dialogue. Na hii inaeleweka kwa sababu most of the time director kuna vile anataka kama sawa na deliver hizo dialogues. Unaona kuna speed, kuna intense. Like the first line yenye tumeanza nayo, ukienda uone kwa hiyo movie kuna vile inatoka na authority. Sergeant, do you know the value of the bullet in your barrel? Yani inatoka, unaona yenyewe huyu mwenye anaongea hapa ni the governor. Ishawapatia answer. So and then we go dialogue. Hiyo nimewambia nani, so tunaenda story ni Vijendra Prasad. Hizi jina za Kihindi, wenyewe mnaelewa hapa hivi kidogo, isi ulimi yangu, but I'm trying my best. So if I'm not like pronouncing this correctly, bear with me. All right, please. And then it was produced by this company called DVV. And then cinematography, it was done by KK Sathil Kumar, and then edited by Serkal Prasad. Nilikuambia producer, hii ni serikali, unaona? Ilieditiwa na Serkal Prasad. No, God! No, God, please, no! So, hii ndio, but the crew si hawa peke yake, kuna watu wako in charge of costumes, kuna boom swingers, kuna watu wako in charge of sound. So, we are just mentioning but a few kwa sababu ya time na ile allocation yenye tumepewa katika hii show. However, tukiendelea, huyu bwana Rajamauli, you will have massive respect for this person. And of course, you can also research. There is a very important thing about this movie yenye tutakuwa tukiongelea tukiwa tu hapa kwa crew. Kuna wasee hapo utawa appreciate, na wasee wa visual effects, na wasee wa CGI. Respect. As I go down, you will appreciate. And also tukicheza pale trailer utajua ni kwa nini nasema hivyo. So hawa ndio crew, na bado kuna wengine. Unaweza ingia pale upige research yako, utaona nani alikuwa in charge wa hizo vitu zingine, but director, screenplay, dialogue na story na cinematography, hawa ndio walichapa. Sasa nishawaambia wale wapishi. Sasa niliwaambia cast, sijui wanaitangwa wapikwa ama wapishi tu. So tunaingia kwa cast. Cast pia, hii movie kuna scene yenye ilikuwa na wasee 2,000. So hata on cast, so we cannot mention all the names, but we are going to do but a few. Kuna NT Rama, and then we have Ray Stevenson as the governor. Kuna shot ya huyu governor pale tulikuwa tunaongelea na producer. Huyu jamaa, kuna shot pale gari inagonga kwa na mti mali anaambia gau dereva wake, I think ni huko mwisho kwa climax, wacha niwapatie a bit of spoiler. Mahali gari huwa inagongwa inaruka hivi upande ya mbele, and then the governor comes up and picks the gun like umse ni mbaya. And then we have Alison Dudi as Catherine Buxton. Then we have Ram Charan, and then we have Valun Badev. And then kwa hii movie tuko na msee anaitwa Ajay Devgan. Unajua Ajay Devgan, kama ulikuwa unaonaga movie za Kihindi zile za kina Govinda. Zile movie za Kihindi yenye msee alikuwa anapigwa ngumi sound mpaka inatetemesha movie house.
So Ajay Devgan is a veteran na ako kwa ile movie but anakuja pale a bit later. So these are the main characters kwa hii show, but ukiingia pale enyewe cast ni wengi. And something I would love to talk about cast before tutoke kwa historia cast. Tukienda kwa this guy anaitwa Rama and even the other one Ram, uta appreciate kitu moja, bidii ya wase, like the physique. Sasa nakwambia yani vile wase walipiga zoezi. Unajua movie kama hizi si zenye unatokanga unapiga audition kama umepewa role. Kuna vile unafaa ukae kulingana na storyline. Kama wewe ni the king of the jungle, lazima uonekane wewe ni the king of the jungle. Stance, unaruka aje, unajua kunyoshi kama Tarzan, unashika pale branch unaruka nayo. You have to appreciate these people, like the combination of the main characters. Even the governor guy, he looked authoritative. He looked like a governor. Yeah, unajua hii ni maneno ya ukoloni. Yani storyline ni ya wakati wa ukoloni. Vile wakoloni walikuwa wanafinyiria watu pale India. Yeah, so that is the storyline. So if you're supposed to look royalty, you're supposed to look money. Na kama unafaa kukuwa maskini, you need to be looking for. I appreciate the way these people were able to select their cast. It was impeccable. Cast, tick. Crew, tick. And production, tick. Tunaingia production. Sasa tumeingia katika mapishi halisi. So this film was announced in March 2018. Na maproducer, sasa hapa ndo mnafaa mtege masikio ama ni kutega sikio. Yeah. Hey movie, it was the first Indian film to be shot on Arri Alexa LF. Unajua, okay. Kama hujui maneno ya kamera, hii jina wewe unachukulia kio mchezo. But producer yoyote ukimwambia Arri Alexa, nywele zinasimama hivi because anything to do with Arri, it's very very like premium, like bei pale kidogo mfuko uwe ina hat. So anasema na by the way picture quality excellent. Nasikia they had to do like they had to avoid those colorful color palettes and go with the classic color palette that has the classy cinema look. So you appreciate skin tone colors kama ni forest, the green, the texture, the amount of attention the production and the director and cinematographers wenye walikuwa hapa ndani walipeana kwa detail. Impeccable. So it was the first film to be shot on Arri Alexa LF and Arri signature prime lens. Sasa unashangaa kwani lens tu lens. Bro, kimbia uende uangalie hizi vitu zimetajwa hapa ni pesa ngapi. Mimi nakwambia hii ni prime plot pale town CBD pale ndani. Mambo hapa very serious. Oh my god. So hii ni kumaanisha production walikuwa very serious ikifika maneno ya technology and picture quality, because picture quality also inakuwa na impact when it comes to tell a story. So principal photography of the film began in November 2018 in Hyderabad and continued until 2021 August. Lakini ukumbuke ukisikia yote ya kitu 2018 hapo kuna 2019 and then 2020 COVID. So mnajua kitu vile itufanyia? Yaani mambo ilikuwa enda nywe ikaanza kwenda kungulu kuangala. So owing to delays caused by COVID-19, really spin back ikaenda hadi 2021. It was filmed extensively across India with a few sequences filmed in Ukraine and Bulgaria. Nafikiri ile vita ya wala wasei kwa imeanza nyonya kama ni saa hii kidogo. Ngoko nenda kushoot hivi missile nini. So unajua wewe saa hizo unafikirianga sinema, ukiangalia sinema hivi unaona kama ni kitu kidogo. Hii kitu imeshutiwa karibu country 3, hata si karibu, ni country 3 because they did India, Ukraine and Bulgaria. Na unasikia wanasema briefly, yani ni kitu yenye kuna kitu director anataka hapa anaenda anapiga pale. So it's serious. And then I think ni scene 2. I don't know kama ni scene 2
mali I think ni ule the fire guy mwenye alikuwa kwa I think ni Rama, alikuwa is an officer, alikuwa ni officer ama ni ofisa pale ambaye kuna waraia karibu 2,000 wanataka kuingia, wanatishia kuingia kwenye station ya polisi. So kuna mmoja wao anarusha mawe, alafu mkubwa pale anasema huyo mwenye amerusha mawe ashikwe. Makarao wako like unajua kidogo mkubwa hata wewe so alikuwa like hatuwezi enda manzo unacheki, but kuna mmoja alisema ninaenda, akafanya pale stingo kuruka fence. Hata sijaona mzee anaruka fence hiyo, CGI effect or stunts sijaona kama hiyo. So hii sequence ukiangalia wale wasio wanakaa kama wasedao 5 wasedao, yani karibu wase 10k kulingana na vile wanaonekana. So pale lazima wangetafuta wase kama 1,000. Imagine mimi set yenye nimewahi enda ilikuwa na wase wengi, ilikuwa na wase wangapi? 50. Na wase 50 ilikuwa chaotic because hata kama unajaribu kuweka order aje, kuna mwingine sijui kunywangi maji anatakanga sparkled water, mwingine anataka nini, chai ya majani hataki, mwingine anataka kulala amesimama. Una imagine kucontrol wase 1,000. So this was filmed during February 2019. Hiyo sequence unajua ilishutiwa na siku ngapi? Hiyo yenye iko na wase. Kama hujaona hii sinema, make a point uende uione. Hapo mahali kuna wase wengi and then umse he struggles nini anaenda anashika ule mzee anamrudisha mpaka kwa station. Hiyo kitu ilishutiwa with over 30 days. Actually 32 days. 32 days. Hiyo ni feature film 3. These people were serious, like so serious. And then prior to start the production, both Ramarao and Charan had to attend special workshop. Our master wawili, both water and fire, me I call them that way. Our se wawili lazima wange attend special classes za nini? Mashorats. Unafikiria ati pale na kuanga ni uongo. Hakuna uongo. If sometimes you're doing those stunts, some of them they are very demanding in terms of your physical ability. They are very demanding. So I say November 2018 walienda kufundishwa pale maneno ya kupiga hizi vitu. Kwa hivyo hapa ilikuwa a serious thing. Another thing you have to appreciate na hii movie is the issue of CGI. The second and the first scene, like kuna wakati huyu governor ametoka hunting, wakati anakuja ndio wakidnap huyu mtoi. Kuna hao wanyama wanakujaga wamebeba. According to cultural sensitivity, kuna watu wanakuanga na issue na to treat animals badly. So there is no way unaweza kutumia wanyama wa ukweli pale ndani. So let me amaze you. Wala wanyama uliona pale wa CGI generated, like it was computer generated. Like hakuna mnyama alikuwa hapo. So you have to appreciate the level of detail, because I tell you the truth, it's very hard to recreate an animal CGI, because vile nywele inafaa kureact, kama imekufa inafaa kukua iko aje, lose how. So the CGI, even on some of the forests zenye mnaona ndani ya hiyo movie, even the water you are seeing pale hiyo movie ikianza, when they are introducing the water guy, you see the reflection and then they turn the camera. All of that was CGI. The level of detail, the blood dripping from his face, coming to his eyes, it was impeccable. Another thing that was impeccable is the cheetah for me. There is that zoom they did, like a zoom in when the cheetah was coming. I'm done. It's done. And then when it was just running, inakimbia ndani ya maji, vile inagonga hiyo maji, it was you have to watch this. And by the way, you have to watch it if you want to watch it na ikuwe na psych vizuri. Tafuta watu wawili watatu hivi wanapenda ku watch movie, you will appreciate the level of professionalism
yenye imefanywa katika hii movie. So another thing ni buildings and cars. Most of the cars that were used in this movie, all of them or almost all of them were computer generated or CGI. It was special effects. Like kuna ile truck fulani yenye hawa wasao wanakuja wanataka kuingia nao kwa governor, inakuja inapiga gate inafanya nini, that truck, some of it like miguu like ikuagi kwa miguu inasukumwa ikiwa juu ya rail, but miguu zake zote zinakuja kuwekwa na CGI. I don't know how they do that compositing mpaka inakaa the real thing. Hao wanyama wote wenye unaona kwa hiyo movie, kuna mahali I call him the water guy, anaruka from a truck na wanyama, unaona masipa, unaona cheetah, unaona deer, unaona fisi, unaona dhuariga all of those things are CGI. And I think, by the way, because they perfected CGI, production ilirudi kukua cheap. Because most of these things, for example, if the building, because you see they're doing something around 1920 around there. So you have to do like, and this is something I was talking about when I was talking about a Nigerian movie. I cannot remember the name, I don't know, it's called Passport. I was talking about when you're shooting a story, because what you appreciate in RRR is that production appreciates the story. Effects and CGI appreciates the story. Like they're not just throwing effects, throwing gadgets and throwing things. No, every single move. Kwanza that move ya pale kwa bridge when they're trying to save that kid, when kulikuwa na gari la moshi hapo ilikuwa imebeba, I think it's something like fuel or something, yeah? And then there was a spark ikifunga break, and then there was an explosion. The whole sequence was telling a story, you know? The guy coming with the flag, the other one coming with, I don't know, huyu anarushia huyu sijui nini, then huyu anakuja anachukua flag, huyu anachukua mtoi. You know, they are trying to sell something about nationality, you know? There is a storyline in every move they make, and that is something that you truly appreciate when you watch such movies. Another thing is the merging of CGI and natural, the real gadgets. Like kama hiyo sequence that I'm talking about, they did something like kuna sequence yenye walichukua real kwa set. The explosion of those tankers zenye zilikuwa zimebebwa na hiyo gari la moshi explode zikitoka pale kwa bridge kuja chini, that was a real thing. Like they did it for real. Like nyuma, yes, kuna blue screen, but the explosion, like they wanted gravity to do its thing, yeah. But sasa hii ingine enye kulikuwa na moto ikianza kuungua and everything, that was done via CGI. The fire was, because actually the real fire ukiangalia inakuwa more bright, but CGI fire inakuwa colorful, you know, actually, yeah, iko na ka brownness fulani hapo. So the appreciation of these people, like appreciating to make this thing believable, like the impact of that thing hitting the water, and then that force hitting that thing that ule mtoto alikuwa amekalia hapo ndani, like a bucket or something, yeah, something like that, ikigonga hiyo kitu hivi, and then huyo mtoto anaruka juu. It was amazing. I can go on and on. I don't think I'm going to do this even for 3 hours or 4 hours, talking about how much work these people did, and it was wonderful and it was so believable. Coloring, it was good. It was totally good. Another thing, if you're a fan of Indian movies, is the dance. The dance that they did there, it was impeccable. The moves, they were on point. I've watched Indian movies, I've watched Bollywood, and now we have Telugu here. It was wonderful. It was really wonderful. So for me, I've said a lot of things about production, but what I can tell you for sure, these people did their homework. They did their homework well. And something also we should also talk about is coloring. You know, there are some people who do very bad coloring. Unakuta hawa sasa wamekrashisha, you know, the greens wakati tunaonesha forest, kuna mixture of blue kondani. Like when it's nature, you cannot feel the nature.
these people did very well, like to do proper coloring, and that must be really respected. Another thing is sound. Wakati governor anakuja, you know, the village is quiet and you could hear the nature, the birds and everything. But when the dogs start, you know, barking, and then the horse, you could hear everything, the steps, you could hear even the chains, everything coming, like the detail. The people who did sound for this, for Lay and M&A's, perfect and impeccable. So I have a lot of things to say about production, but a few. So for you to, if you have not watched this movie, unafaa ukimbia pale Netflix ama mahali penye utaipata, but me I've watched it on Netflix, good quality, and the good thing, we have it in English version. Alright, now tumepiga production. Tumeona pale yenyewe wale wamepiga bonge la production. Sasa wacha tuone rating, watu wanadai nini kuhusu performance na production ya RRR. So according to me, in a scale of 1 to 10, mimi napatia hii cinema 9.5 out of 10. Hii 5 nawacha tu kwa sababu hakuna kitu perfect, lakini ningeulizwa ingeenda mpaka 11. And sasa wacha tuingie pale IMDb tuone watu wanasema aje. Sijui wewe saa hii vile una watch hivi, before nisome zenye ziko pale IMDb, Rotten Tomatoes na Google users, wewe unaweza ipatia ngapi in a scale of 1 to 10? Andika pale kwenye comments, andika tu, na hata hiyo inaweza kuwa pia ni maoni yetu, na maoni kila mtu akona yake na inaruhusiwa, na tuko huru kutoa maoni yetu. So RRR scored 7.8 out of 10 on IMDb. And then Rotten Tomatoes ikafanya 95%. Mimi pale IMDb kidogo, hiyo 7.8 mimi naona ingepigwa ka 9. Ingepigwa ka 9 ingekuwa mbaya, lakini hiyo ni maoni yangu. Alafu hapa kwa Rotten Tomatoes sio mbaya, hii 95 iko haswa, iko mzuri. Then tukiteremka pale Google users, haswa anasema wamekachapa hapa 91%, hata hii sio mbaya, iko mzuri hapo, lakini pale juu ndio naona kidogo walinyima chenye inastahili. So we tuandikie wewe in a scale of 1 to 10 or 1 to 100 unaweza patia RRR percentage ngapi, ama unaweza ipatia ngapi in a scale of 1 to 10 or 1 to 100. Sasa umepiga sinema umepiga, by the way, so mumesikia ile story hiyo sinema so tumekuja, ukishapiga sinema unapakulia watu sinema, unaanza kupeleka kwa watu waangalie, wenye wanakuaga international, local, regional, locational, kuanzia chief mpaka president, watu waangalie sinema wapekue. Hii sinema ikifika maneno ya awards ili win na tunatu. Nani anajua ile wimbo? So it won best original song on Oscar Awards. Okay. Wandugu, nyinyi mnajua Oscar. Mnajua Oscar ni kusema nini movie ilijipekulia ile. Na unajua hii movie is not even bully. Is something that hata mimi nilikuwa naambia bwana producer sielewi. Yani Tollywood Oscar. This is serious. This is very serious. You need, kama uja watch movie, you need to go and watch, especially that song, because that is the song yenye waliwin. Juu pale kwa awards wanaangalianga director, wanaangalia main character, wanaangalia supporting character, wanaangalia yani kama ni cinematography, kama ni director, ili jipekulia kwa wimbo. Na pale yenyewe it is well deserving. So na kando na hiyo, hii kitu lijipekulia awards nyingi sana, because kuna Critics Choice Movie Award, kuna Honorary Satellite Award, kuna a lot of things. New York pale bado ilichukulia awards and a lot of nominations. So we are not overpraising this thing. Hii kitu ilipigwa vile inavyofaa, and it's good to give credit where credit is due. Hawa nao walipiga sinema, hii nao walichapa. Sasa nikurudisha pale nyuma kidogo. Tukishatengeneza sinema, tumepakulia watu,
Kumbuka hawa sasa nimewambia this movie walitumia $72 million kutengeneza sinema. Na ni kweli tunaunda sinema wase wakuwe entertained, lakini pia tunaunda sinema ndio itengeneze pesa, ndio tuunde sinema zingine nyingi. So hii sinema gross, yani ile pesa yenye imeunda so far ni around $160 million. Kidogo unaona hapa wasa walipata ka profit kwa sababu kama ni 72 na unaona hapo wamefanya 160. So ukipiga hesabu yako pale unaona wasa wameunda pesa. And then kwa movies za India, like the whole of India, ilikuja around the third highest grossing film in India. And then the second highest grossing Telugu film worldwide. Kwa hivyo hata pande ya mkwanja hawa sale wamekia sense, because ukiona wanakuja namba 2 namba 3, they have done a very good job. And by the way, without CGI, yani kufanya good proper work ya CGI, hii kitu ingekuwa more expensive. But the good thing, these people, they were able to master how to make it right and even work it in a very like good way. Not cheap, but you know, wali save pesa. So it made $160 million. That's a good thing. Hapa nje ya sinema iko na pesa, it has money, but you have to work. Hey, I'm telling you, this trailer, I've watched it like 10 times. And okay, I've watched this movie like time imepita kiasi, nimewatch kitambo kidogo. But this is a movie that I repeat. And every time I repeat this movie, kila wakati yenye na watch hii movie na repeat tena, I see a different thing. I'm able to grasp a different thing. And something yenye nilikuja kuona kwa hii movie ni ya maana is how the director was able like to use slow motion to emphasize storyline. Like for example, when there's something like, for example, vile alikuwa anaenda kuruka kwa bridge, the moment the guy is jumping from the horse and we see him up and then going down, there is an intense feeling. You know, there's a child to be saved, and then there's another on this side with the motorbike. The explosions, even the explosions themselves, the way they put slow-mos on them. Na kwa climax, there's another one that I loved on the climax. When the fire guy was shooting arrows, alikuwa na shoot arrows, and then there's an officer who is just seeing fire, and then the fire opens a little, and then there's an arrow coming. In slow-mo, you can see the detail ya hiyo arrow vile inakaa. My friend, you have to get this storyline, because they understand storyline, like intense. Kama kuna wakati the governor alisema, you know, you cannot waste a bullet on this, whatever. And then the officer took a stick. See, stick ile ilikuwa ni muti. And then hit the woman, the way the splash of the, you know, vile ile mbao ilipasuka. It makes you feel like, okay, it's not good to watch, but you feel the intensity, you feel the pain. Like, how can you hit a human being like this? So they know how to use slow motions to assert points and to assert something and to bring importance into things, and sometimes also to hide mistakes. Because for example, when the tiger was flying and zinagongana pale na wolf, zikigongana hapo, you know, they hide mistakes of, because it's very hard for you to do movements of animal when it comes to animation, for them to be real. Because for a human, unaweza mwambia mtu afanye and then you do simulation, but huwezi enda ukalishe chini cheetah uambie wewe cheetah sikia tunataka uruke, ukiruka alafu tu simulate. So slow motion is also one of the ways the director can do it very smartly to make sure they are doing things and getting away with mistakes, and that they did so well on this movie. There's so much I can talk about this movie, but without wasting your time, unajua kuna watu wana feel tu nimalize hiki tu wakimbie pale wa watch movie. Make sure umeenda umewatch, na ukisha watch urudi hapa utudunge comment utuambie wewe umeonaje, umefeel aje about your movie. Tollywood hapa imeweza ijaweza. So thank you very much for watching the show. Do let us know your mind and your thoughts about this specific movie, and also kama kuna movie yote unaweza taka tufanye review, feel free. Ukisema tutafanya, make sure tunaangalia zile comments na tutakuwa tuna review hizo movie. Thank you very much.